Live my shit. No, petit on a. No, bueno. Ya sırlasın. Տաթևիկ Ավետիսյան, ԱՄՆ փոխանակման ծրագրերի շրջանավարտ, գաղափարը ընդհանուր առմամբ առաջացել է Տրանսատլանտյան համագործակցության արժեհամակարգը ներկայացնելու համար։ Այստեղ ամերիկյան դեսպանատան ներսում պատկերվել են հենց այն բոլոր հիմունքներն ու սկզբունքները, որ նաև նախանշում են հայ-ամերիկյան համագործակցությունը։ Այստեղ ներկայացված է պատկերային գրաֆիտի ոճով արված պատում, 4 հիմնարար ազատություններ, խոսքի, հավատքի, կարիքից ազատության և վախից ազատության սկզբունքները, ինչպես նաև ամերիկյան տարբեր գործիչներից և մշակութային գործիչներից ոգեշնչված պատկերներ։ Նաև կա Հայաստանի վերաբերյալ հատված և այս ամբողջ պատկերը ներկայացնում են երկու արվեստագետներ, Արա Պետրոսյանը և Գարիկ Ենգիբարյանը, համադրելով մինիմալիստական ոճը էքսպրեսիոնիզմի և գրաֆիտի արվեստի հետ։ Գաղափարը ընդհանուր առմամբ ներկայացնում է նաև Բեռլինի պատի փլուզման 30-ամյակը, որ այս տարի աշխարհը նշում է, որը իհարկե շատ կարևոր մի մեկնարկ է հենց խաղաղության համար, աշխարհի խաղաղության սկզբնավորման
եւ կարեւոր մեկնարկ է այն բանի, որպեսզի մենք բոլոր երկրների միջև պատնեշները եւ արգելքները կարողանանք բերել դեպի համագործակցության եւ համերաշխության դաշտ։ Այսինքն այդպիսի խորհրդանշական ուղերձ ունի տրանսատլանտյան համագործակցության որնապատ, այսպես ասեմ, պատումը։ Երկարությունը պատի։ Պատի երկարությունը 100 մետրից ավել է եւ ասեմ, որ իհարկե դեսպանատան աշխատակիցների եւ հենց դեսպանի անմիջական ուղղորդմամբ եւ մասնակցությամբ պատկերաշարը արվեստագետների հետ մեկտեղ վերջնականացվել եւ բերել է վերջնական տեսքի այսօր այստեղ են մեկնարկին նաեւ ամերիկյան եւ նաեւ եվրոպական միության, նաեւ այլ ԵՄ անդամ պետությունների փոխանակման եւ կրթական ծրագրերի շրջանավարտներ, երիտասարդներ ակտիվ, ովքեր եւս ունեն իրենց փոքր հատվածը մեծ ներդրում անելու այս պատի ուղերձին եւ արվել է նաեւ բավականին կարճ ժամանակում, իհարկե գաղափարի ձևավորումը եւ մշակումը որոշակի ամիսներ տևեց, որպեսզի ամբողջականանա, սակայն բավականին արագ մեր արվեստագետները ամիս ու կես ժամանակահատվածում կարողացել են այսպիսի մեծ որմնանկար գրաֆիտի ոճում ստանալ։ Բայց ոչ թե գեղարվեստական
TV հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն մեր ուղիղ հեռարձակմանը միանալու համար։ Նշեմ, մենք գտնվում ենք Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը, որտեղ քիչ անց կմեկնարկի Տրանսատլանտյան արժեքների պատի բացումը։ Նշեմ, պատը ունի 100 մետրից ավել երկարություն եւ այս զրույցում պատի ստեղծման գաղափարի համահեղինակներից մեկը նշեց, որ պատը ներկայացնում է միաժամանակ մի քանի խորհրդանիշ, դրանցից մեկը նախագահ Ֆրանկլին Ռուզվելտի նախանշած 4 ազատություններն են՝ խոսքի, դավանանքի ազատությունը, ազատությունը վախից, ինչպես նաև պահանջմունքներից։ Պատը նաև առանձնակի շեշտադրում ունի Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների ընթացիկ կապերի, այդ պատի մի հատված նաև նվիրված է Բեռլինի պատի անկման 30-ամյակին։ Նշեմ, որ Տրանսատլանտյան արժեքների պատի բացման արարողության ներկա է ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին, ամերիկյան եւ եվրոպական փոխանակման ծրագրերի շրջանավարտներ, ինչպես նաև մի շարք դիվանագիտական առաքելությունների եւ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության ներկայացուցիչներ։ Նախատեսված ժամանակով պատի բացումը կմեկնարկի մի քանի րոպեից, շարունակեք հետևել մեր ուղիղ հեռարձակմանը։
Good afternoon or good evening. Բարի երեկո։ My name is Erica King and I'm the Cultural Affairs Officer at the U.S. Embassy. Ես Էրիկա Քինգն եմ, Միացյալ Նահանգների դեսպանության մշակութային կցորդը։ I'm so honored that all of you could join us here this evening to unveil our transatlantic values wall. Ինձ համար մեծ պատիվ է, որ դուք բոլորդ այսօր ներկա եք մեզ հետ միասին մասնակցելու Տրանսատլանտյան արժեքները մարմնավորող մեր պատի բացումը։ And it is my pleasure to introduce our ambassador to our U.S. ambassador to Armenia, Lynn Tracy, to offer some opening remarks. Այժմ սիրով խոսքը փոխանցում եմ Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսիին իր ողջույնի խոսքի համար։ Barev says, and good evening. I'm very happy to welcome you tonight to celebrate the robust transatlantic relationship and the shared values of the United States and Armenia and our European allies and partners. Անչափորախ եմ այսօր ձեզ ողջունել այստեղ, երբ մենք նշանավորում ենք մեր տրանսատլանտյան արժեքները եւ մեր ակտիվ գործընկերությունը հայ-ամերիկյան եւ եվրոպական գործընկերների հետ։ I can't think of a better time to remember the values and the principles that draw us together as partners and allies. Եվ մեզ միավորող արժեքները նշանավորելու համար թերևս սա շատ տեղին եւ հարմար ժամանակ է։ I would like to thank my fellow ambassadors and members of the Diplomatic Corps, representatives of the Foreign Affairs and Ministry of Education, Youth, Culture and Sport, and both U.S. and European program alumni for your attendance and participation in tonight's event. Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել գործընկեր դեսպաններին, դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներին, արտգործնախարարության, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության ներկայացուցիչներին եւ ամերիկյան ու եվրոպական կրթական փոխանակման ծրագրերի շրջանավարտներին, ովքեր այսօր մեզ պատվում են իրենց ներկայությամբ։ This year marks the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall. Այս տարի լրանում է Բերլինի պատի անկման 30 տարին։ The wall was a physical and ideological barrier that separated West from East for 28 years. Այդ պատը ֆիզիկական եւ գաղափարախոսական պատնեշ էր, որը միմյանցից անջատում էր արևելքը եւ արևմուտքը շուրջ 28 տարի։ When it fell, the ability of people on both sides to rebuild relationships, personal, business, and political relationships, showed the immense capacity to overcome that which divides us in order to achieve common goals and move our countries forward. Այդ պատի անկմամբ երկու կողմերում հնարավոր եղավ հաղթահարել քաղաքական, մասնավոր, տնտեսական բաժանումները եւ ցույց տալ, թե ինչպիսի մեծ ներուժ կա ընդհանուր մեր արժեքների ուղղությամբ առաջընթաց ունենալու հարցում։ To mark this occasion, we cooperated with a U.S. alumna and local artists to express how influential that historical event was. Եվ այս պատմական իրադարձության ողջ ազդեցությունը եւ ազդեցիկությունը ի ցույց դնելու համար մենք համագործակցեցինք ամերիկյան ծրագրի շրջանավարտի եւ ժամանակակից հայ նկարիչների հետ։ This work gives us hope for the future, reminding us that barriers, literal and metaphorical, can be overcome if we put in the work. We can move toward cooperation and peace. Եվ այս աշխատանքը մեզ ցույց է տալիս, որ խոչընդոտները լինեն դրանք իրական թե լինեն դրանք փոխաբերական խոչընդոտներ կարող են հաղթահարվել եւ եթե մենք ջանք գործադրենք, ապա կարող ենք ընթանալ խաղաղության եւ համագործակցության ճանապարհով։
The artistic concept of the mural reflects our shared values of peace, cooperation, and respect for human rights. Գեղարվեստական կոնցեպտը, որ հիմք է հանդիսացել այս նախագծի համար, մարմնավորում են մեր ընդհանուր արժեքները, խաղաղության, մարդկությունների նկատմամբ հարգանքի վերաբերյալ։ And it underpins the United States' long-standing and ongoing commitment to supporting the development of democratic processes and institutions in Armenia. Եվ դա տևական հանձնառությունը Հայաստանում ժողովրդավարական զարգացումներին եւ ժողովրդավարական հաստատություններին աջակցելու գործում։ But really, as evidenced by the wide range of attendance here this evening from our diplomatic partners, our alumni, these are values that are universal and that span across many countries. Եվ այսօր այն հանգամանքը, որ ներկա են բազմաթիվ իմ գործընկերներ դիվանագիտական կորպուսից, ներկա են բազմաթիվ շրջանավարտներ, մեկ անգամ եւս փաստում է, որ սրանք համընդհանուր արժեքներ են, արժեքներ, որոնք բոլոր երկրների համար են։ It's really wonderful to have so many exchange alumni with us tonight. Անչափ ուրախալի է, որ այսօր մեծ թվով ծրագրերի փոխանակման ծրագրերի շրջանավարտներ այստեղ են։ Exchange programs are one of our most valuable tools to foster true friendship, not or Europe and Armenia, but among the broader transatlantic community. Եվ փոխանակման ծրագրերը մեր կարևորագույն գործիքներից մեկն են, որոնք օգնում են բարեկամություն ամրապնդել հայ եւ ամերիկացի, հայ եւ եվրոպացի ժողովուրդների եւ ընդհանուր առմամբ ողջ տրանսատլանտյան համայնքի տիրույթում։ I understand this is the first event where both US and European exchange alumni have worked together, and I certainly hope it will not be the last. Ես գիտեմ, որ սա առաջին նախաձեռնությունն է, որի ներքո ամերիկյան փոխանակման ծրագրերի շրջանավարտները համատեղ աշխատել են եվրոպական ծրագրերի շրջանավարտների հետ եւ հուսով եմ, որ սա վերջինը չի լինի։ I would like to thank Tatavik Avetisian, a US Muskie alumna, for creating the project idea and overseeing its implementation. Շնորհակալություն եմ հայտնում Տաթևիկ Ավետիսյանին, Մասկի ծրագրի շրջանավարտ ամերիկյան ծրագրի այս գաղափարը հղանալու եւ իրականացման աշխատանքները համակարգելու համար։ Also, I would like to thank the artists Ara Petrosyan and Garik Yengi Baryan for sharing your art with us to reflect the great symbolism of the fall of the wall. Շնորհակալություն եմ հայտնում նկարիչներ Արա Պետրոսյանին իրենց ստեղծագործական ներուժը այստեղ ներկայացնելու եւ պատի ձևավորումը ապահովելու համար։ And I would invite you, if you haven't had the opportunity, to take a closer look at the wall all the way down to the end. And I will invite Erica to come back to the podium, maybe to just give a little more of an outline of what the rest of the evening's program will entail. Եթե դեռ չեք հասցրել պատը ամբողջությամբ նայել, առաջարկում եմ անպայման սկզբից մինչև վերջ անցնել եւ տեսնել այդ պատը եւ նաեւ ուզում եմ Էրիկային հրավիրել, որպեսզի 1-2 կազմակերպական հարցի անդրադառնա այն մասին, թե ինչպես կշարունակվի մեր այսօրվա երեկոն։ Շնորհակալություն։ Thank you, Ambassador Tracy. So now, as the ambassador has stated, she would like to invite you to take a self-guided tour of the wall for a closer look at the amazing artwork that is on display here today. And after we've given you a chance to view the art a little bit more up close, we will invite you to take your seats at the tables, and we will have a discussion of the transatlantic values and what they mean to not only, as the ambassador said, the US and Armenia or Europe and Armenia, but what they mean to us as a broader transatlantic community. And after that, we'll be mingling after that short 20 to 30-minute discussion. So for now, if you would like to come and take a closer look at the art.
Այժմ ինչպես նշեց դեսպան Թրեյսին, կարող եք մոտենալ, ավելի մոտիկից տեսնել այս գեղեցիկ պատը, գեղեցիկ նկարազարդված պատը, որից հետո մենք ձեզ կհրավիրենք միանալ եւ կարճ քննարկում ունենալ սեղանների շուրջ, որտեղ մենք կխոսենք ընդհանուր տրանսատլանտյան արժեքների մասին, ոչ միայն այն արժեքների մասին, որ միավորում են հայ եւ ամերիկացի ժողովուրդներին կամ հայ եւ եվրոպական ժողովուրդներին, այլ ընդհանուր տրանսատլանտյան արժեքների վերաբերյալ մեզ միավորող Եվ այդ 20-30 րոպե քննարկումից հետո մենք արդեն մեր երեկոն կշարունակենք ազատ շփումների ձևաչափով։ Thank you, and I invite you to come look at the wall. Շնորհակալություն, այժմ սիրով հրավիրում եմ մոտեցեք ըմբոշխնեք այս պատը։ So, Ms. Ambassador, during your speech, you mentioned that U.S. fully contributes all the processes, democratic changes and processes that are going in our country, in Armenia. First of all, how would you rate all those democratic processes that are going in Armenia right now? Well, I think that when you look back to the events of just a little over a year ago and the demonstrations that took place that were completely peaceful in bringing about a change in Armenia's top leadership, the fact that that all remained peaceful, first of all, was an amazing, remarkable accomplishment. Then it was followed by 2 elections that were some of the freest and fairest elections that Armenia has seen. I think that's a second great and really noteworthy accomplishment. And then what I think is worth taking notice of now is a government that is preparing strategies across the range of sectors in government and is reaching out to stakeholders inside and outside of government to formulate these plans, which I think is really a hallmark of a democratic government and society.
Երբ հետադարձ հարայցք ենք նետում այն իրադարձություններին, որ տեղի ունեցան մի տարուց փոքրինչ ավել առաջ, մենք խաղաղ ցույցերը, որոնցով մարդիկ պահանջում էին իշխանության փոփոխությունը, շատ եւ մինչեւ վերջ այդ ցույցերը մնացին խաղաղ, դրանք շատ վառ օրինակ են ժողովրդավարական գործընթացների, ապա այդ փոփոխություններին հաջորդեցին երկու ընտրություններ, որոնք ամենաազատ ու ամենաարդարացի ընտրություններն էին երկրում, սա եւս ժողովրդավարական ձեռքբերում է եւ այս պահին էլ կա կառավարություն, որը աշխատում է ոլորտային ռազմավարությունների մշակման ուղղությամբ եւ այդ աշխատանքներում ներգրաված են բոլոր շահագրգիռ կողմերը, թե կառավարությունում, թե կառավարությունից դուրս։ These days, the Prime Minister of Armenia, Mr. Pashinyan, is in the U.S. Are you following up his visit? Well, we're certainly watching along with Armenians the progress of his visit. I understand that he had a very productive stop in California. He's met both the governor and the lieutenant governor. And California represents, even though it is a state within the United States, California represents the 5th largest economy in the world. Մենք եւ Հայաստանը հետևում ենք վարչապետ Փաշինյանի ամերիկյան այցին, արդյունավետ հանդիպումներ եղան Կալիֆոռնիայում, նա հանդիպում ունեցավ եւ նահանգապետի եւ փոխնահանգապետի հետ եւ թեպետ Կալիֆոռնիան Միացյալ Նահանգների նահանգներից մեկն է, սակայն այդ նահանգը առանձին վերցրած իր չափերով 5-րդ խոշոր տնտեսությունն ունի աշխարհում. And a framework agreement was announced, which we think will be a very productive and valuable way for this very important part of the United States to interact with Armenia. Հայտարարվեց շրջանակային համաձայնագիր ստորագրելու մասին եւ կարծում եմ, որ սա շատ արդյունավետ մոտեցում կլինի Միացյալ Նահանգների այդ նահանգի եւ Հայաստանի միջև հետագա գործակցության համար. And I don't have to tell Armenians they shouldn't be surprised by California since it is home to one of the largest diaspora communities in the United States. Եվ ես չէ որ պետք է հայերին ասեմ, Կալիֆոռնիայի հետ կապված զարմանալ պետք չէ, որովհետեւ Միացյալ Նահանգներում մեծ հայկական համայնքը հենց այդ նահանգում է գտնվում. When do you think in the future exactly when will be the meeting of our Prime Minister and the President of US? Well, you know, I think that what is important to keep in mind is that we meet at all levels of the governments, and we meet when the time is right. We don't measure the value that we place on a relationship by the number of meetings. What we look at is the substance. And so we have been working very hard through a series of visits, an important congressional delegation in April, our strategic dialogue that happened here in Yerevan with a number of senior U.S. officials, and we had a defense visit here just in September. So there's a lot happening that's building a very important agenda between the United States and Armenia. Կարևոր է նկատել, որ տարբեր մակարդակներում կառավարության մենք հանդիպումներ ունենում ենք եւ մենք արդյունավետ գործակցում ենք եւ մեր հարաբերությունների արժեքը չի որոշվում այդ բարձր մակարդակի հանդիպումներով, այլ մեր հարաբերությունների բովանդակությամբ եւ պետք է ասեմ, որ մենք տարբեր օղակներում տարբեր այցելություններ լինում են, մասնավորապես նշեմ ապրիլին տեղի ունեցած կոնգրեսական պատվիրակության այցը, որին հաջորդեց ռազմավարական երկխոսություն, որ տեղի ունեցավ Երևանում եւ որին մասնակցում էին Վաշինգտոնի ժամանած պաշտոնյաներ եւ դրան նաեւ հաջորդեց վերջերս սեպտեմբերին տեղի ունեցած պաշտպանության դեպարտամենտի այցելությունը եւ համագործակցությունը, հարաբերությունները մենք այդ հանդիպումները կայանում են եւ մենք աշխատում ենք եւ այդ հանդիպումները տեղի են ունենում այն պահին, երբ ճիշտ պահն է եւ dրանց անհրաժեշտությունը կա. One last question. Yeah, one last question concerning straight to the U.S. Politics. We just a day ago we learned from the spokeswoman of the representatives palace spokeswoman told that there's going to be the impeachment of Trump. That they're taking the initiative of impeachment of the U.S. president. What's your comment on this? Well, I think what's important to remember is that the United States is a country that is governed by the rule of law.
that we have systems and processes in place to manage these kinds of questions and debates between our administrative, our executive branch, and our legislative branch. And I think that's what's important to remember, is that the United States is a very strong country. I don't have a comment on the specifics of this case, but I am very confident that the United States will remain a very strong democratic country abiding by the rule of law. Կարևոր է նկատել, որ Միացյալ Նահանգները իրավունքի գերակայության երկիր է եւ մեզ մոտ կան համակարգեր, կան ընթացակարգեր, որոնք թույլ կտան մեր իշխանության ճյուղերի միջև գործադիր եւ օրենսդիր կառույցների միջև այդ հարցերը, այդ քննարկումները, բանավեճերը ծավալել եւ Միացյալ Նահանգները շարունակում է մնալ ամուր երկիր եւ ես կոնկրետ այս դրվագի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չեմ կարող ասել, բայց մեր ժողովրդավարական գործընթացները Միացյալ Նահանգներին թույլ են տալիս իր այդ իրավիճակներում ապահովել ժողովրդավարական ընթացքը. Thank you so much. Thank you.